Um, Xin chào mọi người đã đến với chương trình webinar của Cộng đồng Hóa học Việt Nam Vietnamese Chemical Association. Mình xin tự giới thiệu mình là Phương, hiện đang là postdoc tại National Renewable Energy Laboratory ở Mỹ. Thì được sự đồng ý của tiến sĩ Nguyễn Thành Vinh, nhóm xin phép được record và livestream buổi webinar hôm nay trên Facebook của nhóm. Thì Hội Vietnamese Chemical Association được thành lập với mục đích là làm cầu nối giao lưu cho anh chị em người Việt Nam học tập và làm việc trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật nghiên cứu đến ngành hóa từ khắp nơi trên thế giới. Hy vọng đây sẽ là nơi để mọi người chia sẻ và học hỏi những chuyên đề khoa học cũng như là kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và làm việc ở những nền văn hóa khác nhau. Và nguyện vọng lớn hơn cả của nhóm đó là qua quá trình chia sẻ, anh chị em người Việt chúng ta có thể giúp đỡ và hợp tác để cùng nhau xây dựng một nguồn lực và cộng đồng người Việt ngày càng vững mạnh. Thì hội mới được thành lập và còn khá là non trẻ nên là rất hy vọng sẽ nhận được sự tham gia ủng hộ nhiệt tình cũng như là góp ý từ mọi người để hoạt động ngày càng tốt hơn. Thì webinar series là một trong những hoạt động chính của nhóm và sẽ được tổ chức hàng tháng với các khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực hóa học. Với webinar ngày hôm nay, nhóm rất vinh dự được giới thiệu khách mời mà có lẽ là một gương mặt rất là quen thuộc với mọi người tham dự ngày hôm nay, hoặc là những mọi người là fan cuồng của đường lên đỉnh Olympia ngày xưa. Đó là tiến sĩ Nguyễn Thành Vinh. Hiện anh đang là senior lecturer tại University of South Wales, Australia. Trước đó anh tốt nghiệp tiến sĩ ngành hóa hữu cơ tại Australian National University và là postdoc tại Institute of Organic Chemistry ở Đức. Nghiên cứu của anh rất là đa dạng và tập trung về nghiên cứu phát triển những tương tác mới trong địa chế xúc tác hữu cơ, cơ kim và tổng hợp chất thiên nhiên. Các công trình khoa học của anh và nhóm đã được đăng trên những tạp chí nổi tiếng trên thế giới. Và hôm nay anh sẽ chia sẻ với chúng ta về một công trình nghiên cứu quay quanh Tropylium ion, không chỉ về những vấn đề technical mà còn là những câu chuyện thú vị đằng sau quá trình nghiên cứu. Còn bây giờ thì tôi xin phép không dài dòng nữa mà xin chuyển mic qua lại cho anh Vinh. Trước tiên thì xin mà phép nhắc mọi người là với lòng mute microphone của mình để cho buổi thuyết trình được diễn ra suôn sẻ. Và thêm một điểm nữa là tất cả những câu hỏi dành cho anh Vinh thì xin mọi người giữ đến cuối chương trình cho mình có thời gian cho Q&A. Em xin mời anh Vinh ạ. Cảm ơn Hương và nhóm Vietnamese Chemical Association đã có lời mời cho mình được có cơ hội để trình bày một số cái công trình nghiên cứu gần đây của mình và nhóm. Thì xin gửi lời chào tất cả mọi người ở trong Zoom chat ngày hôm nay và chúc mọi người sức khỏe và nhiều niềm vui trong những cái ngày tháng rất là khó khăn của đại dịch trên toàn thế giới như thế này. Thì trước khi mình bắt đầu cái phần trình bày seminar của mình thì mình xin gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người là mình đã qua bên Úc học từ rất là sớm và không có nhiều cái thuật ngữ chuyên môn lẫn như kiến thức về hóa học bằng tiếng Việt, cho nên là mình xin phép được trình bày cái phần seminar của mình bằng tiếng Anh. Nhưng mà khi đến cái phần hỏi đáp ở cuối seminar thì mọi người có thể hỏi bằng tiếng Việt nếu muốn. Rất xin lỗi vì không thể trình bày bằng tiếng Việt, nhưng mà để cho cái phần trình bày nó chất lượng hơn một chút thì mình xin phép được dùng tiếng Anh. Mọi người có thấy slide của mình rõ không ạ? Okay. All right. Let's start. So I sent the title "A Ring to Rule Them All" to the organizers, indicating that I would like to use this ring, being tropylium, to try to do every possible type of chemistry that I can. But I guess that is a bit too ambitious. So a real title that I would like to have for this seminar is actually much ado about a ring, which is trying to do a lot of things with this type of species. All right, so let me start with the most important slide of this seminar, which is the acknowledgement. All right, so none of these chemistries would be possible without the help from our collaborator. As you can see there, my colleagues, Dr. Junming Ho and Professor Herbert Meyer at LMU München, and Professor René Koenig at our RWTH Aachen. And there's a few other collaborators that we have ongoing research with, but the part of the research today is only focusing on what we have done in the past. So
I didn't include them here, but shout out to my current collaborator, Mai Khánh Binh, who's also in the Zoom today. Hello, Binh. All right. So the chemistry has been done in the past by my PhD and honor student. As you can see in black here, the old generation of my group, who most of them already graduated, with the people in the top photo here, and the one in greens are the current member of the group. People on the bottom photo here, right? And of course, the research was done with the generous sponsorship from Australian Research Council, where they fund me through the last 5 years. And also a lot of scholarship coming from the Australian government as well, right? So the Nguyen group started our independent research from UNSW in 2015, and our mission was to design new synthetic toolbox for rapid construction of structural complexity and diversity. So we have several different research teams in the group. The first one is to design new or novel organocatalytic system, which you can see here. So we're focusing on tropylium ion and heterocyclic olefin. And then based on the capability of these monofunctional organocatalysts, we build up multi-functional organocatalytic system to do a lot of different type of reaction, right? And the second research team was on developing new application-driven synthetic method. We're looking at constructing valuable organic framework like the cyclopropane or cyclopropene system. Also looking at building up new organic dyes for optoelectronic application. And then this research team also include some special reaction that we consider to be really useful in organic synthesis, such as the Carbonyl-Olefin metathesis reaction or the boron transfer reaction, right? And the more recent research direction in the group from last year, which was funded by a new research grant from the Australian Research Council, was to design new multifunctional reagent, which we call linchpin reagent. So basically, they possess multiple building blocks with the same reactivity, but can be triggered by different stimuli or orthogonal stimuli, and then with that we can build new frameworks selectively using synthetic sequential synthetic sequence. So the aim of that is to synthesize important natural product, or to come up with new example of single molecules white light emitter, as you can see some example here, right? So, but of course the talk today is going to be focused on one single species alone, which is the chemistry that we do with tropylium ion, right? So tropylium ions was discovered in 1891 by Merlin, where he synthesized tropylium bromide, but then was totally unaware of its reactivities and capability. So it was not until 1954 that Doring and Knox resynthesized this compound again, and then confirm the structure by spectroscopic analysis, right? And then they started to explore some preliminary reactivity for this compound, and then the chemistry has become a little bit more well-known from that point. So tropylium ion belong to a family of non-benzenoid aromatic ions, which also include cyclopropanium ion and cyclopentadienide. So this is a 3-member ring, 5-member ring, and then a 7-member ring. So actually tropylium was the one that was discovered first in this family of compounds. The other two was discovered 10 or 60 years later. So this is a very interesting species because it has 7 carbon, but only 6 pi electron, right? And then the whole system is a planar rings, which allow total delocalization of the positive charge. So you can consider it to be perfectly fulfilling Huckel rules of aromaticity, and then having very special stability, but at the same time reactivity due to the nature of charged polyene system, right?
But surprisingly, when we enter this research field, we found out that there's only about 65 papers reporting synergistic application of tropylium ion, and most of them worked on the cycloadhesion reaction or the electrophilicity of tropylium. So we believe that there's a lot more that we can do with this very special species, considering its unique properties. Right? So we decided to embark an adventure with this species. To use them not only as substrate in cycloadhesion reaction, but also as electrophile and Lewis acid and oxidant at the same time. Right? And this is a summary slide of what I've been talking about before. So a bit late in 2014 or 2015, we have started with this chemistry or research direction. And we've been fortunate enough to discover quite interesting chemistry or chemical reactivity of this species and reported them in the past few years. So so I'm gonna sort of divide the seminar into a few parts, as you can see here, talking about tropylium ion, and due to the positively charged system, we can consider it to be an organic Lewis acid, right? But then there is a relevant species that I would like to mention and talk about later on as well, which is tropone and tropolone. So you can see that the structure is quite similar, but then instead of having the charge on, here you have a CO double bond, and here, apart from that CO double bond, you also have the alpha hydroxyl group as well, right? So due to the characteristic of the system to be partially aromatized, it can have a resonant form in that form here when you have a positive charge inside the 7-member ring and a negative charge on the oxygen. Right? And then similarly for the tropolone, so that you can use these two species as organic Lewis base. Right? So almost the same system, but depending on what you have, you can use it as organic Lewis acid or organic Lewis base. And then with that, then you can probably coordinate these species or interact these species with nucleophile or electrophile, and then activate them for chemical reaction. So basically, this sort of coordination will probably provide driving force for chemical transformation, right? And that is the underlying concept of our organocatalytic system using tropylium ion. So the inspiration for our chemistry actually came from quite a few examples in literature. So this is a JACS paper published by Peter Stang and his co-worker in 1980. So he reported the synthesis of a series of dicationic ether, as you can see on the right-hand side here. And these can be synthesized by treating the corresponding carbonyl starting material with triflic anhydride. Right? So this reaction going undergo this sort of the first transformation here to produce this mono cationic intermediate, being tropylium salt, cyclopropanium salt, and pyridinium salt. Right? So if you look at the bottom scheme, you will probably see the similarity of that with Mukayama reagent. So Mukayama is well known in the 1970s for his chemistry with Mukayama reagent, which is a pyridinium salt here. So they are really a reactive reagents for dehydrative reaction, and you can use them for nucleophilic substitution reaction. And then also esterification or amidation coupling reaction with carboxylic acid, right? And then the second structures, second schemes in the middle there was actually something that Tristan Lambert used to be at Columbia University and now at Cornell University, been utilized for his seminal work in the earlier this decade. So he reported the use of cyclopropanone being converted to cyclopropanium salt by some activating reagent like oxalyl chloride here, and then using that species there to activate
alcohol or carboxylic acid for nucleophilic substitution reaction. And then these are beautiful, elegant work that he reported earlier this decade, right? And then there's a lot of sort of similarity that you can draw from this chemistry with the earlier chemistry of dimethyl sulfoxide or triphenylphosphine oxide in Swan oxidation or Apple type substitution reaction. Right? So that leaves us with the top schemes. So after a lot of reading, we found that there's not really any utilization of that chemistry in the past. And then there's another inspiring article from the 1960 coming from a Russian group, as you can see here, where they reported the use of tropylium salt to interact with an alcohol, a tertiary alcohol in this case. So what happened is that it will coordinate to the oxygen and then eliminate HBr, and then you form this sort of tropo ethers, and then another equivalent of tropylium ion would kick in to remove a hydride from that cycloheptatide ring to give you this positively charged species, and then that will collapse to give you the tertiary carbocation and tropone, right? And then this one will go on to do elimination reaction or substitution reaction to give the product. So this is quite an old example, but it's very important. It made us think that if we can do something similar to Tristan Lambert's and Stang chemistry, and this Russian group work as well, where you can just activate the tropone by some sort of activating reagent to produce that sort of dianionic tropylium salt, which then will act as two equivalent of tropylium salt, similar to Stang intermediate then here. Then we can use that for a lot of similar chemistry, right? So this is how we did it at the beginning. So we activated tropone with oxalyl chloride, similar to what Lambert did. So it react with that, releasing, taking the oxygen away, releasing CO and CO2 as the gases byproduct. And we have this 1,1-dichlorocycloheptatriene, which exists in ionic equilibrium with this tropylium salt here. And this active species will react with hydroxyl-bearing substrate like alcohol or carboxylic acid to form this tropo ether or ester. And then the second chloride will disassociate up to give us this cationic species. And then the carbon-oxygen bond here and here would have the tendency to cleave up to neutralize the charge on the tropylium rings, which then will produce tropone, right? And then making the whole moiety a very good living group for the reaction to happen. So as long as you have some nucleophile in there, being chloride in this case, then you have the nucleophilic substitution reaction happen to give us the product, right? And then you can see that we start with tropone and we end with tropone as well as a byproduct. So there is a logical step there to bring it down to catalytic level, right? And this is what we did. We keep the tropone amount at catalytic level, and then doing a slow addition of oxalyl chloride to maintain the local concentration of that reagent to be on the same level with tropone. So this reaction happen instantly to give us this active species, which then will activate the alcohol or carboxylic acid into this intermediate, and then the nucleophilic substitution reaction will happen there to give you the wanted product, right? So if you have anything that is a stronger electrophile, nucleophile than chloride, then you can get it to kick in to give you the corresponding products, right? So we have been able to utilize that sort of system to do chlorination and halogenation reaction of alcohol. And also we was also able to use the same system to couple carboxylic acid with alcohol and amines to produce ester and amide, and also using the same
sort of activation mode to do peptide coupling reaction as well, right? So I will not go into detail of these example anyway. And then that was how we use Chopon for this catalytic system. And similar to that, as I mentioned a few slides ago, Chopon and Chopolone, the one with the alpha hydroxyl group having very similar property, but the second one have the secondary catalytic side as a hydroxyl group to help with the reaction as well. So we was able to use the same principle to use Tropolone or Tropolonate salt as a catalyst to couple carboxylic acid derivative with alcohol, thiol, or amines to form the corresponding product as well. So here's some example. We was able to use potassium tropolonate to couple acid anhydride and alcohol to produce the ester, and the reaction was working really well on a broad range of subject scope, as you can see here, including some interesting bioactive alcohol as well, as you can see down at the bottom. And then another good thing that we can do with this catalyst is that it is quite photoactive in that we can trigger it with at around 400 nanometer, which is the deep blue light. And then the energy that it absorbs will be able to transfer onto the intermediate, making it a lot more reactive for the reaction. So basically, this is a photochemicals process, or rather photoirradiation promoted process to trigger this reaction without using the thermal condition, as you can see here from the previous one, where we use no photoirradiation. Right? So this catalyst is quite efficient in terms of thermal or photochemical condition to couple alcohol or phenol or thiol with carboxylic acid derivative to form the corresponding ester product. You can see there. Right, so that was a little bit on the catalytic activities of Chopon and Tropolone, but let me go back to Tropylium species. And I already mentioned that it can be used as organic Lewis acid, right? So first, we need to understand how it's going to be able to coordinate to nucleophile and activate them. So that was when we collaborate with a computational chemist in our school at UNSW Sydney here, Dr. Jun Minh Ho, where he worked on the coordination mode of tropylium and a wide range of nucleophile for us. Right? So, for example, when we look at the coordination of tropylium and a carbonyl compound, for example, right? So we found out that out of quite a few possibilities for this coordination, the one where the tropylium species form a double hydrogen bonding between the two adjacent CH bond and the CO double bond of the oxygen of the carbonyl moiety was the most stable one, giving a free energy change of roughly about minus 15 kilojoule per mole, which is similar to the hydrogen bonding from amide functionality to another carbonyl group, right? So this is rather weak to be able to observe using spectroscopic analysis, but it is not too unknown in literature. Right, so here's an example from 2015 from a Chinese group where they grow a crystal structure of this cyclic polyamide, and then they was able to observe the double hydrogen bonding between tropylium and these amide CO oxygen, as you can see in this sort of green dash bond here. So it was only can be observed by X-ray crystal structure, but then the coordination is rather weak. But then again, together strong enough for activation of organic substrate for some reaction, right? So the first example that we used tropylium as an organic Lewis acid for was the one where we published in about 3 years ago, where we activate the carbonyl compound, mainly being
aldehyde, and a few ketone examples as well for acetalization or chance acetalization reaction, where you can just protect these CO functionality with acetal protecting group. Right? So the reaction working quite nice and smooth without much to talk about really. So very efficient. We have a lot of example working from high to excellent yield, as you can see there. Right? And then after that, we use the same sort of activating mode to activate a range of different organic substrates for reactions such as the hydration of alkyne or the retroglycan sulfolysis of diketone or the prenylation reaction of phenol, as you can see here. And most of this has been published, so if you are interested to find out more, you can probably have a look at them a bit later on. Right? But all of these are rather low-hanging fruit of what we can do with tropylium ion. Right? So I'd like to give some time to a bit more important example, which is the Carbonyl-Olefin metathesis reaction. So this reaction is quite an important reaction, as it is often considered to be the alternative for the olefin metathesis reaction, which was the Nobel-winning reaction of chemistry in 2006, I believe. Can't remember, with Grubbs and Strock and a few other people, right? So this reaction has been known in literature for a long time, but it was brought back to the spotlight by a Nature paper from the Strindler group at University of Michigan. So they reported the use of iron 3 chloride as a Lewis acid to activate and then trigger the intramolecular Carbonyl-Olefin metathesis reaction from this type of substrate to cyclize to form this type of cyclic olefin, right? Oops, sorry. So this is really, really elegant chemistry, right? And the only limitation at that point for such chemistry is that it only works with intramolecular reaction. So you cannot apply the same principle to intermolecular reaction, which is a lot broader in terms of scope, right? And then around that space and time, there's a few other people looking at the same chemistry as well. Here you can see Tristan Lambert again looking at the Carbonyl-Olefin metathesis reaction using hydrazine as a organocatalytic system. And Johan Franzens here at KTH in Sweden, where he used trithylium salt, which is considered to be something very similar to tropylium, but then not an aromatic species, to trigger the reaction between aldehyde and olefin to form another pair of aldehyde and carbonyl compound. And this is actually the version that they can do it intermolecularly. Right? So we believe that tropylium can actually be used for such reaction. And then right away, when we try that reaction, we can confirm that it is also quite an efficient catalyst for an intermolecular Carbonyl-Olefin metathesis reaction, as you can see here, where we can exchange the functionality between aromatic aldehyde and olefin to form another pair of product. Right? And then with the right choice of or the right desired reaction setup, you can drive the reaction to the target product. As you can see here for some of the example, it doesn't work perfectly with electron deficient aromatic aldehyde, you can see here. And we also try that reaction with intramolecular substrate, and it worked perfectly, as you can see here, for a wide range of substrate, which is comparable to what was reported with the iron 3 chloride. And then we also use the same catalyst to come up with a new reaction that I will talk about a bit later. But here's an example of NMR spectra where you can see how well the reaction go. So on top here you have the NMR spectrum of the starting material, pure starting material, and then at the bottom here the NMR spectrum of the pure
product, right? And this is the reaction monitoring over time. You can see the tropylium is there all the time, confirming that it is acting just as a catalyst only. And then you can see the very clear conversion and clean conversion of the substrate into the product over time. And then at the end, you almost have close to complete conversion of that to that without much of anything else. Right? So this is quite an advantage of using tropylium for that type of reaction over the other catalysts. Right? And then we also use the same catalyst to come up with a new reaction where we use strained cycloalkene to do ring opening Carbonyl-Olefin metathesis reaction, so that you can map on the structure onto aromatic aldehyde to form this sort of new unknown product. And this is a new reaction at that point in this field. So the good thing about this project that we have been able to do is that we can confirm that tropylium ion can act as an efficient and versatile organoleptic acid catalyst for Carbonyl-Olefin metathesis reaction. And this is the first universal catalyst for all three types of Carbonyl-Olefin metathesis reaction, including this new reaction where you ring open a substrate and then produce quite valuable range of products. Right? So it's sort of like there's some example that we have been working on for using tropylium as an organocatalytic system. So I would like to switch gear a little bit here and talk about using tropylium as a chromophore in material science. So because of the positively charged nature of the species, it is quite electrophilic. Right? So we found out that it can react very quickly with electron-rich alkene like arene, like indole or aniline here in almost an instant reaction to form the cycloheptatrienols derivative, as you can see here. And then with another equivalent of tropylium, it can take the hydride away from that to convert that back to a tropylium moiety. Right? So this is the chemistry that you've seen from the Russian paper that I talked about earlier in this talk. And the good thing about this is you have the species being quite luminescent, and these family of tropylium organic dyes are quite colorful. You can see here we're just changing the substitution on these arenes structure. We can fine tuning the color to make the whole rainbow spectrum of color. Right? And then because they have this sort of property because the tropylium is an electron withdrawing moiety, while this one is an electron pushing moiety. So you have some sort of like push and pull organic dye system that you can have a lot of potential application for. Right? So some application that we have discovered with these type of system, including pH sensing. So here's an example of the family that I have talked about, where it can act as a very sensitive pH indicator similar to phenolphthalein, where you can just do a titration using this as an indicator, and the pH change right at the point of around 8.3, and you can see a very sharp change in color and pH here. Right? So, and the molar absorptivity of this one is also equivalent to phenolphthalein as well. So that is the first type of application that we can use this one for. Some other applications include the sensing of redox environment. Right? So if you reduce tropylium with some hydride donor, for example, then you will form the cycloheptatriene rings here. Right? So this one is colorful. This tropylium dye, organic dye, is colorful, and this one is not. Right? But it is luminescent, as I mentioned before. Right? And then when you oxidize this, it will turn it back to tropylium species, which then turn off the luminescence and on the color. And then this system is quite robust in that you can keep repeating this redox cycle several times without affecting the color of the system. As you can see here, when we recycle it 7 times, and then the efficiency is still almost the same. Right?
And then with the same principle, we can use that as a fluoride sensing system, which is something kind of important in biological environment, right? So here is the vial containing the starting organic dye, right? And then here's the sample where we add one equivalent of the counter ion in the reaction in the vial. So replacing that with fluoride, iodide, bromide, or fluoride, chloride, bromide, iodide, and then as you can see under visible light, all the others still keeping the same color to the reference vials, while fluoride discolor completely, right? And then under long wavelength UV, you can see that all of these are non-luminescent, while this one glowing quite brightly with sort of yellow-green color. You can see that right away, either with naked eye or with UV irradiation. Right? So we can use such a system to detect fluoride selectively out of other counter ion using tropylium organic dye as a sensing system. And then the principle for that is because only with fluoride that it can form a covalently bonded species, which is a heptatriene derivative, right? And that is when it turn off the color and turn on the luminescent. All right. So there's already some application that I discussed earlier, but the negative things about such a system is that it can be quite colorful and luminescent in solution form, but when it is in solid state, there's not much photo activities. As you can see here, the solid sample under visible light and solid sample under UV irradiation, there's no luminescence. So at that point, we was interested in trying to see if we can make Tropylium-derived organic dye that can be luminescent in solid state as well, because that would give us a lot more potential application in optoelectronic devices. Right? So we decided to see to extend the conjugation system on the tropylium moiety by putting the two phenyl ring on both sides, as you can see here. So basically, this is a dibenzo tropylium moiety, and then luckily, as you can see here right away, the solid sample of that is still quite colorful, but then under UV irradiation, it's glowing quite brightly, giving some sort of emission at red visible light, as you can see there. Right. So we've been focusing on this direction of research for quite a bit in the past couple of years, extending the system. So here's an example where we can get the tropylium to go onto a system that we impose some steric hindrance at the 3,5 position here to bend the system out of plane. And what the result of that is that we have some brightly yellow emissive material with quantum yields of about 25%, which is close to the commercial range of such organic dye that being used in optoelectronic device. Right? And there's a lot more of other material that we have been able to produce using the same framework as the chromophore. But due to some sort of intellectual property protection, I can't really discuss it right now, but I can show you some sort of beautiful color that we have in the lab coming from those chemistry. As you can see here, we can tune the color, we can change the quantum yield, and also change the way that they behave in solution and solid state as well. And eventually, we would like to move forward to use them in some organic LED devices, and then a few other applications as well. Right. So yeah, the group has been branching into material science a little bit in the past, but we still keep our deep root in organic synthetic chemistry, right? And here is one example where our material chemistry interests actually inform some new synthetic methodology. So as I mentioned earlier, tropylium
organic dye can be quite redox responsive, right? So at one point, we have some very naive idea of putting cycloheptatriene, the precursor of tropylium, onto polymer. And then with that, with an oxidation process, then you can probably turn that into tropylium salt. And then with a reduction, you can turn it back to cycloheptatriene. Right? So basically, we have a some sort of redox responsive polymer, which then, if we can produce such material, can have a lot of application in battery, drugs, delivery, or other material. Right. So that was our naive idea, and to be able to do that, we resorted to this very old reaction in organic chemistry, a combination of Morita, Baylis Hillman, and Rohut Korea reaction, where we use some sort of nucleophilic catalyst like tertiary amines or phosphine or NHC to catalyze the addition of tropylium salt into a microacceptor like a metal acrylate here, with the hope that we can produce this cycloheptatriene metal acrylate and then polymerize it to form the polymer that we wanted, right? So that was the intention at the beginning, but then we found out that this is an impossible reaction. It didn't work at all. There's many reasons for it that I don't have time to talk about, but then we found out that instead of that product that we wanted here, we produce a totally different species. So if we use tropylium salt, then it's actually without the catalyst even, it's add directly to the CC double bond here to form this cycloheptatriene bromo adduct. Right, so this is a no catalyst and very atom economic reaction, and we found out that this is a new reaction in organic synthesis. No one have been able to do this sort of reaction before. So we decided to, okay, let's expand or let's try to understand this reaction further and expand the scope of that to see what else we can do. So we was able to add tropylium salt into a range of different microacceptor, most of the time being acrylate derivative, but there's a few other examples, right? So the reaction worked perfectly well. And you can add not only bromine, but also chloride and iodide as well. And then we found out recently that we can also use cyanide for that reaction as well, which is then give us a lot of room to come up with new structure for this family of compound, right? But yeah, so in brief, the reaction worked perfectly well and giving us a range of different type of products, as you can see here. And the good thing about this is that not only that we can produce, come up with a new reaction, the adduct is actually quite useful in organic synthesis as well. So here's an example. We can convert the cycloheptatriene bromo adduct into the monomer that we wanted at the beginning just by eliminating HBr, and then the polymerization chemistry is yet to be finished in our lab to see if we can actually produce that redox active polymer. But then we can also use that as a cyclo addition substrate to form these very complicated structures, or we can do rearrangement reaction or ring contraction reaction on the cycloheptatriene rings here to produce benzo chloride derivative or this type of phenol substituted system. And then without such a precursor, this type of products is almost inaccessible in organic chemistry at the moment using other methods, right? So it gives us a convenient way to produce new type of structure using very simple reaction, right? And then it's sort of like filling in the gap of missing application for cycloheptatriene or tropylium chemistry in organic synthesis. So Antonio Echavarren, the associate editor of chemical communication, is very well known for his chemistry, where he used cycloheptatriene as the carbene surrogate so he used gold catalyst to sort of cut off the benzene ring from cycloheptatriene and then produce gold carbenoate species, and then use that for a lot of cyclo addition reaction or CH insertion reaction, right? So this is
again, elegant chemistry, but you can see that it's not very atom economic in that you lose 6 carbon from that ring structure to end up with this 1 carbon, right? So we are doing the opposite way. We're losing 1 carbon, but then we can retain the other 6 carbon for to build up new structures. Right? Very proud of that piece of chemistry. And then there's a bit of a difficult time to understand the mechanism of this reaction, but with the help from Dr. Junming Ho and some computational chemistry, we believe that it happened in an almost concerted process where the tropylium and the bromine adding to this double bond almost at the same time. The bromine slightly fast before the tropylium to give you the this transition state and going directly to the adduct without much more other complicated process in the middle. Right? So you can consider this to be a halide or bromide trigger reaction. So removing the halide, you will not have the reaction. And same go when we take the tropylium away, no reaction happen at all. Right? And this is the mechanistic insight informed us of a new synthetic method in organic chemistry where we can actually see if we can add carbonium halide salt onto electron deficient olefin, as you can see here, to form new range of adduct. Right? So with that knowledge from the mechanism and also the contribution from Professor Herbert Meyer reactivity scale, we decided to explore some preliminary example around the same around the carbonium salt having similar electronic property to tropylium on his reactivity scale, and came up with quite a few examples here where you can add carbonium salt onto microacceptor and to produce a range of different complicated structure, as you can see here. But this is yet to be fully discovered, or rather implemented for the full range of subjects that we would like to do. Right? So with that, I would like to sort of like coming to a conclusion slide for my chemistry on tropylium research direction. Right. So the take-home message for my talk here is that tropylium or their family of compound can act as versatile organocatalytic system in organic synthesis, and we can also use them as useful building block in material science as well as other synthetic method as well, as you can see from my previous discussion. And with that single species alone, there's a lot more to discover, and this is still remain one of my main research interests, because as I really love to explore more chemistry with this species. Although we have other things to do as well, because not that many research group or people are working on such a species at the moment, but it's not a trendy or fashionable type of research at all, but it gives us the joy of discovering new things about such an old species that's been there forever without being used for anything useful, right? And then I think this statement from Professor Brian Cox from University of Manchester, like a rock star in science at the moment, a rock star scientist, at an ABC interviews in 2018, he said this thing that I believe related to me a lot when I was doing tropylium chemistry. Right? So he said that, so he was asked why he is working in scientific research. Right? What drawn him to scientific research? And he said, because there's always a moment in time when you're doing research where you know something that nobody else knows, and nobody has ever known that. Right? So that's what research is. It is usually something tiny, something little, a minute detail of nature, but it is a piece of knowledge that only you at that point possess when you discover it. And that is a beautiful thing. Right? And I feel exactly the same things when we're working on tropylium chemistry. Right? And with that, then I would like to finish my talk
by flashing up this, right? So we have two full PhD scholarship available in our group at the moment to explore chemistry of tropylium, synthetic application, and also material science application at the moment. I would like to welcome anyone who would like to go on a scientific adventure with us to apply and see if we can work together in the future, right? And with that, thank you to the organizer, the Vietnamese Chemical Association, again for the invitation, and thank you to you all for listening. Dạ, mọi người có nghe được em không ạ? Thay mặt mọi người thì em xin cảm ơn anh Vinh rất là nhiều for a very insightful, very informative presentation. Super colorful as well. That's so pretty. And Yeah. so many discoveries. Mình có thể nói tiếng Việt được. Yeah, but like so many discoveries. Là em không phải là background organic chemistry, mà em vẫn thấy ít nhất là 5 cái patterns từ cái presentation của anh. Em không biết là anh có follow 5 cái patterns. Anh có nghĩ tới việc đó và cũng đang discuss với IP protection của trường để protect, để form một số cái pattern, but anh thực ra cũng không phải là người quá là chú trọng đến vấn đề đó, cho nên là khi mà làm research thì cảm thấy rất là hứng thú với những cái mới mà mình làm ra. Còn sau đó nó đi tới đâu thì một là mình cũng chưa có kiến thức nhiều về cái việc đó, với thứ hai nữa là cũng không quá chú trọng vào cái đó. Có những người khác sẽ giúp mình làm cái việc đó, nhưng mà anh nghĩ là em có nói cũng đúng, tại vì cũng có nhiều thứ mà mình có thể follow pattern, sau đó đưa ra tìm industrial application thì nó sẽ a lot more useful. Em không có học cái PhD nữa, nhưng mà bạn nào đang là sinh viên trong năm này thì nhớ, em mà học PhD nữa là em đăng ký tham gia vô nhóm của anh, có cơ hội làm về Tropylium và cơ hội đi qua Úc. Nhóm mình thì còn rất nhiều đề tài khác để làm. Nói chung là thật ra mà nói thì cái scholarship nó cũng không phải là strictly là để nghiên cứu về Tropylium alone, nhưng mà chỉ cần có good candidate thì candidate có thể làm bất kỳ điều gì, mình sẽ rất là support thôi. Vậy bây giờ em xin phép open floor để cho mọi người trong audience có cơ hội để hỏi câu hỏi nha. Hỏi câu hỏi thì xin mở video lên để mình tương tác thêm cho vui nữa nha mọi người. Xin mời ai có câu hỏi trước ạ? Dạ anh ơi. Chào em. Vâng Bạn sao? Dạ. Vâng, chào mọi người. Dạ thật ra là em là bên vật liệu, nhưng mà em làm về vật liệu từ ở đài hồi trước á. Còn bây giờ thì hiện giờ em làm bên mảng sale. Thì bên em có một cái hệ gọi là hệ phản ứng dòng á, thì nó trải dài nhiệt độ là từ âm 70 cho tới 130 độ. Thì không biết là bên mảng anh á có xài cái hệ nào như vậy không anh ha? Nó tên là Thales Nano. Có, mình có hồi xưa mình flow chemistry. Trong một cái seminar khác cho cái trong một cái seminar khác mà chuyên về flow chemistry hơn thì mình có include cái information đó. Nhưng mà nhóm mình cũng làm rất nhiều về flow chemistry. Thì rất tiếc là cái system mà bọn mình đang dùng bây giờ là của Vaportech chứ không phải là của Thales Nano. Nhưng mà mình cũng có một cái của Thales Nano, cái Phoenix gì phải không anh? Phoenix Cube. Không, mình có một cái là H-Cube để chuyên làm halogenation reaction. Nhưng mà cái đó thì cũng hơi cũ rồi, cho nên cũng không dùng mấy nữa. Tại mà cái application range của nó cũng hơi nhỏ, tại vì mình chỉ có thể làm halogenation reaction thôi. Còn cái Vaportech system bây giờ mình có thì làm được nhiều phản ứng hơn. Và trong nhóm cũng đang làm rất nhiều về cái đó, nhưng mà trong cái buổi seminar hôm nay thì mình không có nhắc tới. Dạ anh ơi, thì như vậy anh, thì không biết là em có thể liên hệ thêm với anh về cái mảng flow chemistry được không anh ha? Được, mời bạn gửi cho mình một cái email sau buổi hôm nay rồi mình có thể nói chuyện thêm. Dạ anh ơi, cho em hỏi thêm câu nữa là cái MOF á, Metal Organic Framework á, thì không biết là bên anh có làm cái đó chưa anh?
cũng về material luôn anh. Mình không làm cái đó, nhưng mà có một bạn sinh viên cũng là người Việt Nam từ trường Đại học Bách khoa, mà trước đây là làm trong nhóm của thầy Phan Thanh Sơn Nam đó. Bạn này Em có gặp thầy đó rồi. Bạn này tên là Sơn, và bạn đang làm về organic synthesis nhưng mà dùng morph để làm catalyst. Thực ra morph là một cái lĩnh vực mà rất là mới và rất là hot hiện nay, và dân làm morph thì claim là morph can do everything, nhưng mà sau khi claim thì họ không có demonstrate là họ đã làm được cái gì hết. Cho nên mình quyết định, bạn Sơn, bạn có đề nghị và mình quyết định đồng ý với hướng nghiên cứu của bạn là bạn làm ra morph nhưng mà với application là dùng cái đó để làm catalyst trong organic synthesis. Thì nhóm hiện nay đang làm cái đó nha. Có một phần nhỏ thôi. Dạ, thì cái morph này á, hiện giờ là em được biết bên Đại học Sư phạm Kỹ thuật á, ở Thủ Đức thì là đang muốn làm theo cái hướng gọi là storage energy, lưu trữ năng lượng. Ok. Thì em cũng đang bị lấn cấn cái chỗ là nó có một cái hệ mà dùng gọi là batch chemistry, người ta dùng cái đó là giống như dùng microwave vậy đó, chứ không dùng cái flow chemistry. Thì không biết có cách nào mà đổi qua để dùng flow chemistry không? Tại em có hỏi cái hãng Thales Nano thì họ nói trừ khi dùng hydrogenation thì mới có thể dùng flow chemistry được. Đó. Thật ra mà nói thì mình không biết bên cái trường đại học mà bạn nhắc thì mọi người đang làm như thế nào, nhưng mà flow chemistry để sản xuất morph thì ở nước ngoài mọi người đã làm khá là nhiều. Chẳng hạn như là cái CSIRO là cái viện nghiên cứu quốc gia của Úc, của bên này nó tương đương với cái viện Hàn lâm khoa học Việt Nam ở Việt Nam ấy. Thì mọi người đã sản xuất morph tầm kilogram trong một ngày bằng flow chemistry rồi. Cho nên là mình cũng không có chuyên về cái mảng đó lắm, nhưng mà flow chemistry để sản xuất morph thì mọi người đã làm khá là nhiều rồi. Tất nhiên không phải loại nào cũng làm được, nhưng mà cái đó cũng không phải là cái gì quá khó nữa. Thì không biết là mọi người ở cái trường đại học mà bạn nhắc đó thì đang làm cái gì, nhưng mà làm microwave thì cái scale up nó rất là khó. Mình đâu có thể tăng cái sản lượng lên được đâu, mà trong khi đấy làm bằng flow chemistry thì mình có thể tăng lên rất là nhiều và nó chạy liên tục được luôn nữa. Cho nên là nếu mà muốn đi tắt đón đầu làm những cái gì mà người ta đang làm tốt rồi thì mình chắc là phải có một cái bước nhảy vọt nào đó, chứ không thể nào dùng những cái phương pháp quá cũ được nữa. Ok. Rồi, Okay. dạ em cảm ơn anh. Dạ có gì em xin phép là em trao đổi thêm qua cái email của anh nha anh. Contact information của mình ở trên website, cứ gửi email thôi ha. Yeah, okay. Yeah, cảm ơn mọi người. Thank you so much for your interesting topic. Thank you. Thank you. Okay. Cảm ơn bạn Vinh. Mọi người ơi, nếu mà mọi người có câu hỏi có thể là raise hand ở cái bar phía bên tay phải, hoặc là có thể gõ câu hỏi trực tiếp vào trong cái chat để mình đọc lên cho anh Vinh cũng được. Câu hỏi tiếp theo của bạn Trần là làm sao mà lá mình tune cái wavelength của luminance. Cái đó thì thực ra mà nói thì bên mình đang tune nó bằng hai cách. Một cái là từ molecular level, tức là làm ở mức ở mức phân tử ấy, thì là mình thay đổi cái electronic property và steric property của cái compound đó thôi. Chẳng hạn như là để mình share lại cái screen ha. Ok, đợi chút. Chẳng hạn như là cái project này ban đầu nhé, bọn mình có cái hợp chất này thì nó chẳng có luminescent gì cả. Sau khi bọn mình bỏ hai cái benzene ring có hai bên thì nó trở thành màu đỏ và màu tím ở một số cái angle. Và khi mà bọn mình muốn thay đổi cái đó thì cách tốt nhất là change cái electronic property và steric property thôi. Thì ở đây là một ví dụ mà bọn mình đã làm là đổi cái group ở phía trên này cộng với bỏ thêm hai cái metal group ở cái 3-5 position
thì nó sẽ làm cái molecules, cái phân tử này nó bị bẻ cong nữa. Nhìn thấy cái shape của cái molecules này, nó bị bẻ cong đi rất là nhiều. Thì khi đó thì cái màu của cái luminescence nó đổi completely luôn thành màu xanh vàng như thế này. Đấy là một cách. Cách thứ hai nữa là mình có thể thay đổi cái crystallization technique hoặc là cái structure của cái solid state material này, thì nó cũng đổi cái màu luôn. Tất nhiên là khá là complicated, và hiện nay thì cũng là trial and error thôi, chứ chưa có một cái cách cụ thể nào để gọi là predict là nếu mà làm thế này thì nó sẽ ra thế kia. Cái đó là cái phần mà nhóm mình cũng chưa được tốt cho lắm. Em đang định hỏi anh là có systematic hay là trial and error cả. Yeah. Đúng rồi, anh có thể, anh có cách nào để mà anh predict được chẳng hạn như là nếu mà anh thay đổi như thế nào thì at least là anh biết được là nó lên hay là xuống in terms of wavelength không anh? Với những cái knowledge mà bọn mình đã discover thì bây giờ có thể roughly estimate là khi mà mình bỏ nhóm này vào thì nó sẽ lên hoặc xuống bao nhiêu, nhưng mà tất nhiên nó không 100% accurate, và cái đấy là cách mà mình làm experimentally thôi. Thật ra mình muốn là được hợp tác với một cái gọi là computational chemist nào đó về material mà có thể là dựng một cái simulation nào đấy lên, mà sau đấy bảo là hey, let's try this, it will give you this color. Thì nếu mà được như thế thì không còn gì tuyệt vời hơn, tại vì nó sẽ save time rất là nhiều trong phòng thí nghiệm. Nhưng mà cũng rất là khó để tìm được một người như vậy. Ở đây thì cũng có bạn Bình ở trường Pittsburgh. Hồi trước mình có discuss với bạn về một số thứ về material science, nhưng mà rất tiếc là chưa làm được cái đó, tại vì cái đó cũng không phải là lĩnh vực bạn Bình làm. Cho nên bây giờ vẫn đang trong quá trình tìm kiếm một người có thể giúp được về cái phần đó, tại vì background cơ bản của nhóm cũng là làm về tổng hợp hóa hữu cơ thôi, chứ không phải là về vật liệu. Anh ơi, với lại anh cho em hỏi thêm một câu nữa liên quan tới cái organic dye này được không anh? Em hỏi đi. Em biết là những cái organic dye này là nó thay đổi màu dựa vào cái dung môi của nó đúng không anh? Thì yes, somatogrammic. Yep. Yeah, thì khi mà như vậy thì cái ứng dụng của nó trong việc chế tạo sensor là gì, anh có thể elaborate được không? Thật ra mà nói thì hiện nay bọn mình tập trung nhiều vào cái phần làm ở trong thể rắn hơn ấy. Solid state fluorescence, tại vì mình muốn target cái việc là dùng cái đó để làm OLED device, cái kiểu màn hình tinh thể lỏng hoặc là màn hình điện thoại thông minh chẳng hạn. Thì bọn mình cũng không có chú trọng nhiều lắm vào cái solution luminescence của cái compound đó. Cái mà nếu mà muốn làm sensing system trong biological application thì chắc là phải hướng tới những cái thứ mà có thể water soluble, nghĩa tan trong nước. Thì hiện nay thì nhóm mình không có quá chú trọng vào phần đó, nhưng mà cũng có một số thứ có thể làm được. Trong một cái phần mà mình trong một cái phần bài seminar mà mình đã remove ra khỏi khỏi bài này vì lý do IP protection, thì mình có một cái organic dye system mà có thể tan trong nước, mà nó có thể detect oxidant ở trong cell. Có nghĩa là đại khái là khi mà mình bị stress chẳng hạn, hoặc là trong cái quá trình con người già lão đi, thì trong các cái tế bào của mình có rất nhiều oxidant, thì bọn mình đã gọi là chế tạo ra được cái prototype của một cái sensing system mà khi mà có thể đưa vào trong tế bào không quá độc, và có thể detect cái oxidant đấy để có những cái biện pháp xử lý tương ứng. Thì cũng nói chung là một cái lĩnh vực khá là mới với cả nhóm, cho nên là cũng không có gì nhiều hơn để chia sẻ với bạn. Rất là xin lỗi. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn Khánh và anh Vinh. Bên đây câu hỏi tiếp theo, thật sự chắc là em để cho anh Long đang raise hand nãy giờ, bạn Long để hỏi câu hỏi hả? Trước rồi mình sẽ đọc câu hỏi trong chat sau. Mời bạn Long ạ. Dạ con chào thầy Vinh ạ. Con là Long, hiện đang ở Virginia, con hiện đang mới năm 2 thôi. Ok, chào con Long. thấy như
Con thấy như trong thầy trình thì cái thằng petroleum và cái thằng vòng chưa có thơm đó nó tạo thành một cái giống như là catalytic cycle trong quá trình redox của nó. Thì thầy có bao giờ nghĩ tới là ứng dụng của nó vào trong electrosynthesis chưa? Bởi vì mấy này con cũng đang tọc mọc mấy cái vấn đề đó, thì mình có thể hoàn toàn sử dụng cái thằng khung đó vào trong electrochemistry, cũng như là đo CV, đo redox potential của nó để mà áp dụng hơn further vào trong synthetic chemistry. Cái này là một cái ý tưởng khá là hay, cảm ơn Long. Thật ra trong nhóm thì cũng đã có nghĩ đến việc đó rồi, tại vì thay vì dùng chemical redox process thì mình có thể dùng electrochemical process để làm cái đó. Thì nhóm cũng đã có thử một vài lần làm cái đó, nhưng mà hiện nay thì chưa có một cái rất là khó, tại vì khi mà mình click cái vòng đó lên một cái hợp chất khác thì nó thay đổi cái electronic properties, cho nên là chưa có một cái deep understanding of how it will behave in different system. Cho nên là khi mà mình dùng electrochemistry thì cái hiệu suất nó chưa được tốt cho lắm, cho nên nhóm cũng vẫn đang nghiên cứu về cái vấn đề đó, nhưng mà hiện nay thì chưa có cái gì thú vị hay là rất hiệu quả để báo cáo cả, để report cả, nhưng mà đang có làm. Và hiện nay thì sắp tới thì chắc là sẽ mua một cái máy của công ty ICA, cái electro synthesizer của công ty ICA. sau khi Phil Baran dùng cái đó để làm organic synthesis và publish rất là nhiều paper rất là hay, thì toàn bộ community đều rất là sôi sục và ai cũng muốn có một cái máy đó. Nhưng mà hiện nay thì mình chưa order được cái máy đó, nhưng mà cái electrosyn đó, nhưng mà sắp tới có thì sẽ thử lại những cái ý tưởng này xem có làm được không. Rồi, em cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn Long. Cảm ơn Vinh và cảm ơn Long vì câu hỏi rất là hay. Sorry chị gọi em là anh hồi nãy tại câu hỏi tiếp theo của là từ bạn Nguyễn Duy, là muốn hỏi team của anh Vinh là có làm về electrochromic và tình hình nghiên cứu về loại vật liệu đó hay như thế nào? Cảm ơn Duy. Cái này thì cũng là một phần mà thật ra là cũng rất là attractive, cũng rất là hấp dẫn đối với cái nghiên cứu ở trong nhóm, nhưng mà bọn mình thực ra cũng chưa có làm tới, tại vì hiện nay thì nhóm cũng chỉ có khoảng độ bây giờ thì đã có 8 sinh viên làm việc ở trong nhóm thì cũng là size như vậy thì chắc là so với các nhóm nghiên cứu ở bên Mỹ và châu Âu thì thuộc lại nhỏ. Ở Úc như vậy là size cũng là thuộc dạng trung bình rồi. Thì hầu hết mọi người đều đang tập trung làm về organic synthesis. Hiện nay chỉ có 2 bạn làm về vật liệu thôi. Thì mình cũng không có đủ thời gian và nhân lực để làm về cái phần đó. Nghe rất là hấp dẫn và rất mong là nếu mà bạn có ý tưởng gì hay thì mình có thể trao đổi thêm, nhưng mà rất tiếc là hiện nay chưa có cái gì để có thể discuss thêm về vấn đề đó. Dạ em cảm ơn anh Vinh ạ. Và có một câu hỏi tiếp theo nữa của anh Đức từ QUT. Anh Đức là một trong thành viên của nhóm mà đã liên lạc với anh Vinh ấy ạ. Thì anh hỏi là em muốn hỏi anh về ứng dụng của cat eye. Để anh đọc câu hỏi luôn. Để anh đọc câu hỏi và anh trả lời luôn. Chào Đức, cảm ơn Đức đã gửi lời mời để mình làm cái seminar hôm nay. Nhóm mình thì có ở trong trường School of Chemistry của UNSW thì có một college ngay next door của mình thôi, làm về battery chemistry. Bạn ấy là một bạn rất là giỏi. Thì hai bên đang hợp tác với nhau để làm cái vấn đề đó. Thì hiện nay thì nhóm đang tập trung vào cái collaboration về phần dùng vật liệu gọi là inverse vulcanized polymers để làm cathode material trong battery. Thì đấy là cái đầu tiên để mình establish cái collaboration đó. Còn cái phần cationic polymer mà mình muốn làm thì bây giờ thì mới đang là bắt đầu thôi. Thì thật ra mà nói thì
khi mà đầu tiên là muốn làm cái đó thì nghĩ là ok, mình sẽ sản xuất cái monomer này, xong mình sẽ polymerize, rồi mình sẽ làm mấy cái mà mình muốn. Nhưng mà đầu tiên là làm không được, synthesize cái monomer không được, sau đấy nó mới ra một cái project hoàn toàn khác hẳn. Sau đấy dùng cái project để quay lại sản xuất được cái monomer, thì bây giờ lại gặp vấn đề với polymerization. Tại vì cái cycloheptatran ring, cái 7 member ring ấy, nó rất là bulky, thì nó hinder cái polymerization process rất là nhiều, cho nên là cái polymerization nó không được hiệu quả cho lắm. Thì hiện nay đang phải nghiên cứu thêm về vấn đề đó, để mặc dù đã chế tạo ra được rồi nhưng mà cái hiệu suất nó kém, và cái sản lượng nó cũng không được nhiều nữa, cho nên mình cũng đang bắt đầu thử rất là nhiều, nhưng mà chưa có kết quả tốt lắm, nên vẫn đang nghiên cứu. Và một phần nữa là hiện nay thì mình cũng đang hợp tác với một nhóm khác làm về gọi là flow battery using organic material as electrode. Thì đấy là một cái mà mình cũng muốn làm nhiều hơn trong tương lai. Thì sắp tới là sẽ đăng một cái quảng cáo học bổng PhD nữa, mà hy vọng là sẽ có candidate từ Việt Nam mà có thể hợp tác với Vincom nữa. Tại vì hiện nay Vincom đang có rất là nhiều học bổng PhD dành cho sinh viên đi ra nước ngoài học ở Master và PhD level. Và họ có list cái battery chemistry nhưng một trong những cái nhóm ngành ưu tiên của họ nữa. Cho nên là rất là mong là sẽ có cơ hội để làm về vấn đề đấy nhiều hơn. Hiện nay thì thực ra mà nói thì chưa có nhiều kinh nghiệm lắm về cái vấn đề đấy. Thì tất cả những thứ bọn mình làm đều là collaboration thôi. Dạ, cảm ơn anh. Hy vọng là mình sẽ hợp tác sớm. Nếu mà em có ý tưởng gì thì mình email qua lại, sau đấy mình có thể trao đổi thêm. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Cái này là team Australia rồi. Dạ, anh ơi, có một câu hỏi từ anh Chiến Trương là muốn hỏi là có thể là mọi người cũng khá là thắc mắc là nhờ vào sự khác biệt nào của Tropylium molecule mà nó vượt trội hơn hẳn carbene và ionic liquid trong xuất tác vậy ạ? Thật ra thì mình không có nói là nó vượt trội. Khi mà làm scientific research thì phải rất là careful để make a claim. Khi mà mình muốn nói một cái gì đó thì cũng phải rất là cẩn thận, và xin đính chính là mình không hề có nói, và nếu lỡ mình có nói chuyện đó thì cho mình rút lại lời nói đó, là cái catalyst này nó không có tính chất vượt trội hơn so với carbene và ionic liquid. Thật ra mà nói thì carbene thì rất là chất xúc tác rất là tốt, thì điều đấy không thể phủ nhận được. Còn ionic liquid thì trong cái school của mình hiện nay ở trường New South Wales cũng có một vài nhóm làm ionic liquid, và mình vẫn gọi là, trong tiếng Anh gọi là skeptical, nghĩa là vẫn băn khoăn nghi ngờ về cái tính ứng dụng thực sự của ionic liquid. Tất cả mọi người đều nói là nó làm cho phản ứng chạy rất là tốt, cái điều đấy không phủ nhận được. Nhưng mà sau đấy đến cái ưu điểm thứ hai là họ nói là ionic liquid có thể được recycle để tái sử dụng, mà chưa thấy ai tái sử dụng ionic liquid cả. Cái này nó cũng tương tự với cái morph ở bên kia, mọi người claim rất là nhiều, nhưng mà khi mà claim thì cách tốt nhất để chứng tỏ nó useful như những gì họ claim là làm luôn những cái mà họ đang claim, nhưng mà cũng chưa thấy ai làm cả, cho nên là mình vẫn đang rất là tương đối băn khoăn về cái vấn đề đó. Thì cái Tropylium này thì nó rất là interesting, tại vì nó rất là dễ sử dụng này. Nó có cái tính chất rất là reactive, mà gọi là perfect combination of reactivity and stability. Cho nên là nó không thể gọi là vượt trội được, nhưng mà trong rất nhiều tình huống mình sử dụng cái đó thì mình có những cái ưu điểm nhất định so với những thứ khác. Chẳng hạn như carbene thì nó là một cái nucleophilic catalyst, còn tropylium là electrophilic catalyst, vậy so hai cái là hoàn toàn khác hẳn nhau, dùng trong những ứng dụng khác hẳn nhau. Còn ionic liquid là một lĩnh vực mà thật ra mà nói mình cũng có một cái project mà dùng Tropylium để làm ionic liquid, và cái ionic liquid đó khi mà bị frozen thì nó lại turn luminescent, rất là interesting, và hiện nay đang viết bài báo đó để submit
mà cũng không có giữ bài vào cái phần đó lại trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, tại vì again IP protection, cho nên là rất là tiếc để không nói chuyện thêm với bạn được về vấn đề đó. Nhưng mà một cái catalyst phải mất rất nhiều thời gian và công sức để chứng tỏ là nó tốt hơn cái khác, và khi mà mình làm scientific research thì chắc là mình phải khiêm tốn và nói đúng sự thực nhiều hơn. Thì cái này nó chỉ là fundamentally interesting, chứ nó không về mặt ứng dụng thực tế cơ bản thì nó chưa thể vượt hơn được so với nhiều catalytic system khác. Chẳng hạn như là dùng iron trichloride, cái đó là một cái robust, abundantly available catalyst mà không ai có thể phủ nhận được. Anh ơi, muốn hỏi thêm là về vấn đề cost và vấn đề separation của cái catalyst này là như thế nào compare với, tại vì thực sự em dùng nhiều heterogeneous nên là ra khi mà homogeneous catalysis em mới không hiểu là cost và để separate được từ system như thế nào ạ? Cái Tropylium salt hiện nay nếu mà mình mua thì nó khá là đắt, khoảng độ bao nhiêu ta? Khoảng độ 1.000 đô Mỹ một 100 gram, đúng không? Khi mà mua thì rất là đắt, nhưng mà mình đã tại vì mình cũng có dạy organic synthesis ở trong lab của undergrad, thì đã có viết một cái experiment cho các bạn sinh viên năm thứ hai synthesize Tropylium trong lab. Thì mỗi bạn có thể produce trong một buổi khoảng 4 tiếng đồng hồ, có thể produce khoảng 2 đến 3 gram Tropylium salt, quality khoảng độ 90% pure. Only needs recrystallization to purify it. Right? So we can produce with a class size of 100 students in second year, we can produce $2,000 worth of material in one session, right? So it can be cheap, it can be expensive, it's up to you. Right? Và khi mà có nhu cầu, cái problem của chemical synthesis, khi mà những cái công ty như là Sigma Aldrich hoặc là Merck bán chemicals, khi mà có nhu cầu thì họ sẽ làm cái process đấy a lot more efficient, nó will become cheaper. Đấy. Bây giờ chẳng có ai dùng Tropylium cả, tại vì thực ra mà nói số lượng người làm nghiên cứu trên Tropylium chắc đếm trên đầu ngón tay luôn, cho nên là đấy là lý do vì sao nó đắt. Nhưng bây giờ mà có khoảng độ 1.000 người dùng thì tự dưng cái cost này sẽ xuống rất là nhiều thôi, cho nên cost không phải là vấn đề. Còn cái vấn đề recycle catalyst thì mình cũng nói luôn là bọn mình chưa bao giờ cố gắng để recycle cái catalyst đó cả, tại vì nó không đáng để phải làm như vậy. Cái dung môi mà mình dùng để column cái catalyst đấy ra nó còn đắt hơn cái lượng mà mình recycle lại, đúng không? Và chưa kể là còn thời gian nghiên cứu của những người khác nữa. Nhưng mà mình có thể collect lại được bằng column chromatography hoặc là recrystallization. Nhưng mà ví dụ như là trong những cái process tương tự mà larger scale thì là người ta có recycle catalyst hay là người ta interact into the nếu mà muốn làm gọi là scale up synthesis thì thường mọi người sẽ gọi là embed hoặc là immobilize cái catalyst in solid support, for example, thì cái recycling nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì cái đó mình có thể làm được với Tropylium, same principle thôi, không có gì khác cả. Dạ, em cảm ơn anh. Chị Nhân có một câu hỏi dành cho anh, em để chị Nhân hỏi trực tiếp luôn. Chị Nhân có muốn hỏi trực tiếp luôn không ạ? Hỏi em đọc lên hỏi luôn chị đi. Dạ, chị Nhân nói là em cho anh, em xin hỏi là em thấy có một số phân tử khá lớn trong tổng hợp do có nhiều vòng thì mình có gặp vấn đề gì phân tách không ạ? Ngoài phản ứng Carbonyl-Olefin metaphysics thì anh có làm intermolecular reaction nhiều không ạ? Hiện nay thì mấy cái vấn đề phân tách thì thực ra thì cũng không có gì quá khó, tại vì bây giờ những cái analytical tool hoặc là cái gọi là preparative synthetic tool nó đều rất là tốt để mình có thể phân tách những cái hợp chất có nhiều vòng rồi, nó không có gì khó khăn hết. Nên cái vấn đề đó nó chỉ là gọi là technical difficulty at some point that we can solve with the right tool, right? Nên không có vấn đề gì khó khăn cả. Hiện nay mình đang còn có share screen không á? Không đúng không? Mình share cái screen này. Dạ. Cái gọi là summary của những cái hướng nghiên cứu ở trong nhóm để trả lời câu hỏi thứ hai của bạn Nhân.
là hiện nay thì nhóm bắt đầu nghiên cứu thêm nhiều về những cái phản ứng gọi là isodesmic reaction, tức là mình dùng một cái hợp chất có sẵn cái functionality đấy rồi để do transfer reaction onto another functionality. Thì cái Carbonyl-Olefin metathesis reaction là một trong những phản ứng như vậy. Và những một cái phần phản ứng khác mà hiện nay nhóm mình đang nghiên cứu là dùng cái tương tự cái the same principle để làm boron transfer reaction. Có nghĩa là dùng những cái hợp chất có chứa boron mà readily accessible để transfer cái đó lên trên những cái hợp chất mà khác mà mình muốn. Thì hiện nay nhóm đang tập trung nghiên cứu về vấn đề đó. Thì tại vì những cái mà boron containing reagent, organoboron compounds là rất là useful trong coupling reaction. Hy vọng là yeah. Em cảm ơn anh. Anh Vinh ơi, chắc là em xin phép hỏi câu hỏi cuối cùng luôn, tại vì thời lượng chương trình cũng hơi bị quá lố. Có một câu hỏi từ bạn Bình là collaborator của mình chưa kịp đọc, không biết là anh Bình có hỏi là wondering that if you add substitution group to Tropylium ion, can the reactivity be changed? Yeah, so this is something that I want to do with you, Bing. So yeah, of course, when we put a functional group onto tropylium rings, let's say if it is an electron donating group, then it will render the ring a lot more a lot less electrophilic, right? And the other way around. So I'm sure that we can alter we can fine tune the reactivities or the catalytic activity of that tropylium system with the right substitution, right? But the problem is that again, the amount of experimental work to do that is huge, right? So I'd like to collaborate with computational chemists so that people like you can give us an idea of, hey, let's put this thing on and we'll give you a much better catalytic activity for that reaction. Of course, we're not going to be lazy to just wait for you to tell us what to do, but I hope that there would be such a guidance from computational chemists so that we can do our chemistry better. Of course, we can do it with trial and error, but eventually, now that people are doing organic synthesis with AI, if we falling behind just by doing things in the lab alone, then yeah, there's no way that we can catch up with them. So yeah, let's do it smart together. Hopefully. Yeah, hopefully. Good. Yes, that's awesome. Dạ, em thực sự là em thay mặt với mọi người cảm ơn anh Vinh rất là nhiều vào một buổi webinar thật sự rất là informative, rất là nhiều kiến thức rất là hay, và em hy vọng là cái buổi trò chuyện giữa anh và khán giả này thì có thể có những collaboration, hợp tác mới, rồi có những sinh viên mới tham gia vào project của nhóm và xây dựng cái hội càng ngày càng mạnh hơn nữa, tại vì đây là cái webinar interaction mà tụi em rất là hopeful, và cảm ơn rất là nhiều và thời gian hơn một tiếng rưỡi đồng hồ tham gia vào trò chuyện cùng với nhóm, và cảm ơn mọi người audience cũng tham gia cùng nhóm nữa. Nhóm sẽ gửi một cái form feedback về cái buổi nói chuyện hôm nay, và hy vọng mọi người có thể điền vào form ghi feedback để trong nhóm có thể phát huy và cải thiện những cái buổi webinar ngày tuần sau cho tháng sau ngày càng tốt hơn nữa. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc cả mọi người ở Việt Nam một buổi sáng thì thật là vui vẻ, và mọi người ở khắp nơi trên thế giới. Em không biết là bây giờ mấy giờ, nhưng mà enjoy the rest of your weekend. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Yeah. Cảm ơn Hương. Em cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em Vinh rất là nhiều. Rồi, hẹn gặp lại ha. Chúc mọi người tiếp tục tổ chức cái chương trình này thành công hơn nữa nha. Dạ.